Los planetas más inusuales del universo. Simplemente nos sorprenden. Mundos tan calientes, tan exóticos, tan coloridos y tan hermosos que parecen increíbles. Desde que hemos sido capaces de explorar exoplanetas, los descubrimientos de planetas muy peculiares han sucedido a gran velocidad. Algunos de ellos realmente nos hacen preguntarnos su un peligroso o extraño es, genuinamente, el universo. 55 Cancri. Comencemos este viaje por la lista de los planetas más extremos del universo con 55 Cancri y este planeta está tan cerca de su estrella que la mitad es un océano de magma líquido, mientras que la otra mitad permanece en una eterna oscuridad. Entre estos extremos se encuentra una zona crepuscular. 55 Cancri es un exoplaneta que orbita la estrella 55 Cancri en la constelación de Cáncer. A unos 40 años luz de la Tierra. Fue descubierto en 2004 y clasificado como una supertierra. Aunque no es hospitalario, se considera un planeta comparable a la Tierra debido a su composición rocosa, y su masa, aproximadamente 8 veces mayor que la de nuestro planeta. Este exoplaneta orbita extremadamente cerca de su estrella, a solo 2.4 millones de kilómetros de distancia. En comparación, la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol. Debido a esta proximidad, 55 Cancri completa una órbita en solo 18 horas. Es decir, un año en este planeta dura menos de un día terrestre. La temperatura en su superficie supera los 2000 degrees Celsius, lo que lo convierte en uno de los exoplanetas más calientes conocidos. En un principio, se creyó que el planeta estaba compuesto de carbono y diamante, ganándose el apodo de planeta diamante. Sin embargo, observaciones posteriores del telescopio espacial Spitzer revelaron una atmósfera rica en monóxido de carbono y hidrógeno. Se cree que el planeta tiene una rotación bloqueada, lo que significa que un lado siempre mira hacia su estrella mientras el otro permanece en oscuridad perpetua. A pesar de sus condiciones extremas, algunos investigadores no descartan la posibilidad de vida en su zona crepuscular, donde la temperatura podría ser menos extrema. Gliese 436b. Gliese 436b es un exoplaneta de hielo ardiente, ubicado a unos 30 años luz de distancia, en la constelación de Leo. Desde su descubrimiento en 2004, ha sorprendido a los investigadores con sus propiedades geofísicas inusuales, que lo convierten en una verdadera rareza en el universo. La temperatura en su superficie es de aproximadamente 430 degrees Celsius. Y una mezcla inusual de presión y gas provoca un fenómeno extraño, hielo ardiente. Este fenómeno ocurre debido a condiciones de presión extrema en el interior del planeta, donde el agua forma un tipo exótico de hielo, conocido como hielo 7, que permanece sólido incluso a temperaturas elevadas. La presión es tan alta que el agua no puede evaporarse, a pesar del calor extremo. La proximidad del planeta a su estrella, una enana roja, también contribuye a la atmósfera extremadamente caliente de Gliese 436b, clasificado oficialmente como un planeta similar a Neptuno. Gliese 436b se diferencia considerablemente de nuestro Neptuno. Su descubrimiento ha inspirado a los científicos a buscar otros mundos con fenómenos similares, aunque hasta ahora, sigue siendo una excepción casi única. Trace 2b. Oscuro y espeluznante. Trace 2b es un exoplaneta descubierto por el programa Transatlantic Exoplanet Survey, TRACE, en 2006. Se encuentra a unos 750 años luz de la Tierra, en la constelación de Draco, y orbita una estrella llamada GSE 035490281. Este planeta es un Júpiter caliente, un gigante gaseoso como Júpiter, pero ubicado mucho más cerca de su estrella. La cercanía provoca que el planeta esté literalmente hirviendo. Lo que hace único a Trace 2b es su oscuridad extrema. Aunque orbita cerca de su estrella, refleja menos del 1% de la luz que incide sobre él.
Lo que lo convierte en uno de los planetas más oscuros conocidos. Su atmósfera, compuesta principalmente de hidrógeno y helio, carece de nubes reflectantes, y su temperatura superficial ronda los 1000 degrees Celsius. A pesar de su oscuridad, probablemente emite un resplandor rojo teñido debido a su calor extremo, otorgando un aspecto espeluznante. HD 189733b. HD 189733b es otro Júpiter caliente, ubicado a unos 63 años luz de la Tierra, en la constelación de Vulpecula. Fue descubierto en 2005 y es famoso por sus fenómenos atmosféricos extremos. En este planeta, los vientos alcanzan velocidades de hasta 8,700 km per hour, azotando gases y nubes a través de su superficie. Su temperatura se estima en 1000 degrees Celsius. Un fenómeno particularmente aterrador es la lluvia de vidrio, causada por partículas de silicato en la atmósfera. Estas partículas son lanzadas horizontalmente a velocidades hipersónicas, creando condiciones inhospitalarias incluso para las máquinas más avanzadas. Desde la Tierra, HD 189733b es observable con un telescopio potente, y puede ser visto pasando frente a su estrella como una pequeña mancha oscura. Este mundo violento, y hostil es un recordatorio de lo únicos que somos en nuestro propio rincón del cosmos. HD 106906b, the loneliest planet. Let's move on to the loneliest planet on this list. HD 106906b orb. The distance between the planet and its star is truly astonishing, at an incredible 650 astronomical units AU. In comparison, Neptune, the farthest planet in the solar system, is only about $30 from the Sun. It seems a miracle that this planet is still bound to its star. HD 106906b takes more than 15,000 years to complete one orbit. The formation and stability of this planet have been the subject of intense research. Some scientists suspect that the planet was once much closer to its star, but was then thrown into its extremely wide orbit by a gravitational interaction within the system. Other theories suggest that the planet is actually a failed star that somehow became bound to the system. HD 106906b is not only extremely far from its star, but it is also unusually large. It is about 11 times more massive than Jupiter, the largest planet in the solar system. This makes HD 106906 be definitely one of the largest planets in the known universe to date. Of course, this extreme size supports the theory that this planet must have evolved from a small star. Triple pulsar system. Pulsars are the remains of massive stars that have collapsed after a cosmic explosion and are spinning at enormous speeds. These rotational speeds, which can reach more than 1,000 revolutions per second, generate such extreme radiation that everything in the vicinity of pulsars is destroyed. But what are three exoplanets doing orbiting a pulsar in the constellation Virgo? Pulsar PSRB 1257 plus 12 likely captured all three and is slowly destroying them. Another theory is that the star did not destroy all of its planets when it died as a supernova, leaving the three unlucky ones behind. All three planets show no signs of geological activity or processes, and are likely scorched over rocky worlds, slowly disintegrated by radiation. Since its discovery, the pulsar PSRB 1257 plus 12 has been nicknamed the zombie star, and its three exoplanets have been named after spooky phenomena or dark deities: Draugr, Apparition, and Phobter. These planets, discovered between 1992 and 1994, are among the earliest known exoplanets in history. Additionally, they have been voted some of the poorest and most extreme planets in the universe on multiple occasions. WASP-12b, the dark giant. WASP-12b is also dark and extreme. With a year lasting just 1.1 Earth days, it orbits a yellow dwarf star in the constellation Auriga, about 870 light-years away. This exoplanet was discovered in 2008 and is like 55 Cancri E, one of the most unusual planets known.
WASP 12b belongs to the class of hot Jupiters. Due to its proximity to its star, it reflects only about 6% of incoming light, and most of the energy the planet receives from its star is absorbed by its atmosphere. This leads to extreme heating, with temperatures of over 2,200 degrees Celsius. This heat also causes the planet's atmosphere to gradually drift away, creating a tail comparable to that of a comet. Being so close to its star also means that WASP 12b is slightly misshapen. This is probably why it looks more like an egg than a sphere.